Hello everyone. So in this video I will be discussing about the eligibility criteria to take admission in LLM from National Forensic Sciences University. So before starting this video, I just want to introduce myself. Hi everyone, I am Deepshikha and currently I am pursuing my LLM from National Forensic Sciences University, Delhi campus. So before discussing about the eligibility criteria, I just want to tell you about a few points about LLM from NFSU. So first thing is that LLM provides NFSU provides 1 year LLM, and second is that with a specialization with the criminal law and criminal justice administration and cyber law and cyber crime investigation. And with respect to its campuses, the Gandhinagar campus provides LLM in both the specialization, that is criminal law and cyber law both, and the Bhubaneswar campus provides LLM only from the cyber law and cyber crime investigation. And with respect to the Delhi campus provide LLM with specialization into criminal law and criminal justice administration. So basically, I am pursuing my LLM in criminal law and criminal justice administration from NFSU Delhi campus itself. So now, if we talk about the eligibility criteria to take admission in LLM in NFSU, दैट सबसे पहले आपको करंट ईयर के क्लैट पीजी एग्ज़ाम में अपीयर होना है. सो लाइक इफ़ यू विश टू टेक एडमिशन इन द नेक्स्ट ईयर इन 2026, तो आपको अभी जो रिसेंट में क्लैट पीजी एग्ज़ाम हुए थे दिसंबर 2025 में, उसमें आपको अपीयर होना था. तो अगर आप अपीयर हुए हैं फॉर द क्लैट पीजी 2026 एग्जामिनेशन, then you are eligible to take admission in the NFSU campus. And second one is very simple, that आपके ग्रेजुएशन में 50% से एवं मार्क्स होने चाहिए. ठीक, तो these two are the basic eligibility criterias जिसको फुलफ़िल करके आप NFSU में एडमिशन ले सकते हैं. एंड विद रिस्पेक्ट टू योर क्लैट स्कोर, आपके क्लैट स्कोर के बेसिस पे ही आपकी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी इन द NFSU, एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू विल बी कॉल्ड फॉर द काउंसलिंग प्रोसेस. तो दैट इज़ ऑल. दिस इज़ ऑल द सिंपल वे टू टेक एडमिशन इनटू द NFSU. फॉर्म्स भी जल्दी आउट हो जाएंगे टू टेक एडमिशन. सो apart from these, if you all have any queries regarding the admission process and accommodation facilities and any other thing, you can just drop a comment and I will be reply to that query. So tab tak ke liye okay, bye bye, take care, and please do like, subscribe and share this video as much as you can. Bye bye.